Okey, selamat sejahtera semua. Selamat datang ke kelas Bahasa Melayu. Hari ini kita akan belajar satu topik yang baru. We will learn a new topic for today, kata kerja. Okey, seperti yang kamu sudah pelajari pada minggu lalu, kata kerja ialah verb. Okey, so kata kerja is a verb. Okey, kata kerja. Now, kita ulang kaji sedikit. We will do a short revision. Okay. Kata kerja ialah perkataan yang menerangkan apa yang kita buat atau perbuatan harian kita. Okay. So, a verb is a word that describe what we do or for every day. Okay. What we do every day, daily. Okay. For example, contoh berjalan, terjatuh, berlari, senyum. Okey, ini semua ialah kata kerja. Okey, kita lihat seterusnya. Kata kerja transitif. Okey, so masih ingat transitif means menerima objek. Okey, the object should be kata nama and or nouns. Okey. Kata nama or nouns. Okay. So ingat, kata kerja transitif ialah kata kerja yang menerima objek pada predikat dia. Okay. Manakala while kata kerja tak transitif or tidak transitif, okay, tak means dia tidak menerima objek, dia tak menerima objek. Okay. There is no nouns. There is no kata nama after it. Okay, tak means no. Okay, tak, tidak ada objek selepas kata kerja itu. Okay, let's see. Tentukan sama ada kata kerja dalam ayat berikut kata kerja transitif atau kata kerja tak transitif. You need to state which one adalah kata kerja transitif dan mana satu kata kerja tak transitif. Okey, kita lihat. Daniel mengintai di celah-celah pohon. So, is this kata kerja transitif or kata kerja tak transitif? Mengintai. Is there any noun after it? Ada kata nama selepas mengintai? This is only an adverb. Okay, kata keterangan. So, ini ialah kata kerja tak transitif. Okay, seterusnya. Ibu menyiram bunga di kebun bunganya. Yang mana kata kerja? Okay, if you want to see which one is kata kerja usually start with men. Okay, imbuhan awalan men. So, menyiram. Si, menyiram. After menyiram, is there an object? Bunga. Yes, bunga is a flower. It's a noun. Kata nama, bunga. So, menyiram is kata kerja transitif. Okey, yang ketiga. You can tell me, siapa boleh beritahu cikgu? Adik melompat ke atas kerusi. Kata kerjanya ialah melompat. So, after melompat, ke. Is this a noun? Ke. Ke means to. T-O. To. It's a preposition. So, kata melompat ialah kata kerja tak transitif. Because after melompat, there is no noun. Okay. Keempat, Datuk tersenyum apabila menonton wayang itu. Grandpa smiled when he watched the movie. So, mana kata kerja di sini? Ya, kata kerjanya ialah tersenyum, smile. And then we look after smile. Is apabila is a noun. Apabila means when. When is a preposition. So, tersenyum ialah kata kerja tak transitif. Betul.
Yang kelima, cikgu menyimpan buku latihan kami di atas meja. Okey, siapa boleh beritahu cikgu mana kata kerja di sini? Ya, kata kerja ialah menyimpan. Ingat imbuhan awalan men. Okay, men shows that is kata kerja. Okay, jadi menyimpan. Kita lihat buku latihan. Buku latihan means exercise book. So, is it exercise book is kata nama? Is it exercise book is a noun? Buku latihan. Ya, buku latihan ialah kata nama. Jadi, so, menyimpan is kata kerja transitif. You know why? Because kata kerja transitif memerlukan needs objek, menerima objek, iaitu kata nama, nouns after the verb. Okay, we go to number 6. Pak Ya, it's a noun, it's a name. Duduk di atas kerusi. What is kata kerja here? Mana satu kata kerja di sini? Pak Ya sit on the chair. Yes, duduk. Duduk ialah kata kerja. Is it kata kerja transitif atau kata kerja tak transitif? Okay, kata kerja tak transitif. Because the is a preposition. Okay, last one. Who can tell me? Siapa boleh beritahu cikgu? Kak Siti mencuci, washing, pinggan dan mangkuk, the plate and the bowl, di sinki, at the sink. Ya, mencuci ialah kata kerja. But which one? Kata kerja transitif atau kata kerja tak transitif? Kata kerja transitif. Because pinggan, plate, okay, ialah kata nama. It's a noun. So, mencuci ialah kata kerja transitif. Okay. Good, Semua orang buat dengan baik. Now, hari ini kita akan masuk kepada kata kerja pasif. Kata kerja pasif or passive voice or passive verb. What is kata kerja pasif? I don't know, teacher. Okay, now kita akan pelajari. Kata kerja pasif ialah kata kerja hasil daripada proses perubahan ayat, changing of a sentence, ayat aktif menjadi ayat pasif. Okay, you change the active sentence into passive sentence. Wow, I don't know, teacher. Okay, never mind. Cikgu akan beritahu kamu caranya. I will tell you how you will get or how you detect that is kata kerja pasif. Now, contoh. Dibaca, disapu, digoreng, terpijak. Okay, mostly kata kerja pasif will have imbuhan awalan di. Okay, you see here dibaca, disapu, digoreng. Okay, mostly kata kerja pasif mempunyai imbuhan awalan di dan ter. Okay, you must remember this. Di and ter. Okay, let's see. Kata kerja aktif, kata kerja pasif di. Okay, menyapu will turn into, okay, ditukar kepada disapu. Okay, you must remember Y stands for S. Still remember yes? When you see the S, you will change into Y. So, when you see menyapu,
why you will change back to S. Disapu. Next one. Menyiram. See the Y there? Tukar dia kepada S. So, cut the men. Change Y back to S. And put DI. Become disiram. Okay. Can you get it? I will repeat again. When you see the Y means that it comes from the word S. Okay. Mensapu, it is wrong. S need to change to Y. So, menyapu. But, apabila kamu mahu tukar kepada kata kerja pasif, if you want to change to kata kerja pasif, Y, you need to change back to S. Disapu. Disiram. Okay, can you get it? Now, menulis. Cut the men become di. Okay, ditulis, not diulis. Okay, menulis means writing. So, here, what is writing? Writing in Malay is menulis. Write, tulis. Okay, ditulis. T-U-L-I-S. Ditulis. Membaca. Become dibaca. So, you need to cut the mem. Mewarna become diwarna. Mengorek become dikorek. Okay, you need to change G to K. Dikorek. Okay, not dingorek. Dikorek. Okay, can you get it? Once again, Y you need to change to S. Menulis, it comes from the word tulis. Tulis, T-U-L-I-S. So, you need to write the root word, tulis. Mengorek comes from the word korek. So, dikorek. Next slide. How do we differentiate, okay, membezakan ayat aktif dan ayat pasif? Okay, beza ayat aktif dan ayat pasif. The differentiation between ayat aktif dan ayat pasif. Okay, let's see the ayat aktif first. Kita ada subjek, kata kerja aktif dan objek. You must remember S, K, O, or subject, verb, and object, SVO. Johan menggoreng ikan. So you already know subject is the person, the people. Kata kerja means the verb, what you do. Object is kata nama, the noun. Okay, so when you want to change into ayat pasif, the sequence will be changed to object, kata kerja pasif, and subject. You must remember subject, you need to put oleh. Okay, for example, ikan is come from this object. Just bring it to the front. Ikan. Menggoreng change to digoreng. You need to cut the meng. Change to di, digoreng. And subject, bring it to the back. But you need to put oleh. Okay, it becomes ikan digoreng oleh Johan. Boleh? Ingat ya, ayat pasif, objek akan berada di hadapan. Objek will be at the front. Objek berada di hadapan, manakala subjek berada di belakang ayat, at the back of the sentence.
Now, see the second example. Jonathan membaca buku. Subjek, kata kerja, objek. When it comes to ayat pasif, will be objek, kata kerja pasif, and subject. So, just rearrange the word. Buku, go to the front, big letter B. Buku, membaca, change to kata kerja pasif, dibaca. Okay, membaca, dibaca. Subject, Jonathan. And then we must put oleh Jonathan. So the sentence will be buku dibaca oleh Jonathan. Can you get it now? Boleh dapat? If you can get it, if you understand, please clap your hand twice. We go to the third example. Try to do. Makcik Kasma menyapu lantai. Makcik Kasma menyapu lantai. See the word menyapu. You see why? Why we will change to S. Sapu. So it will become di sapu. Okay, let's arrange the words. Lantai. Go to the front. Lantai di oleh subjek. Siapa? Makcik Kasma. So you just put Makcik Kasma here. Can you get it now? Lantai disapu oleh Makcik Kasma. If you get the correct answer, kalau kamu dapat jawapan yang betul, please clap your hand 3 times, 3 kali. Good. Next. Pak Leman menjolok buah rambutan. Pak Leman menjolok buah rambutan. See, kata kerja aktif, menjolok. Cut the man, change to DI. Yes, dijolok. So please rearrange the words. The answer is, apa jawapan kamu? Buah rambutan dijolok oleh Pak Leman. Good. Last one. Okay. Encik Azhar melukis lukisan itu. What is your answer? Apa jawapan kamu? Okay. Just bring this lukisan itu to the front. Lukisan itu melukis, we change to dilukis and put oleh Encik Azhar. So, the correct answer is lukisan itu dilukis oleh Encik Azhar. Now, get it? Okay, faham ya? Okay, I have latihan. Okay, exercise for you. Latihan 1. You will find this exercise from Google Classroom. I will post it there and then you just download it. Okay, kamu boleh muat turun daripada Google Classroom. Okay, untuk latihan 1. Okay, tukarkan kata kerja berikut menjadi kata kerja pasif. Mencuci, it will become dicuci. Menyimpan, you see the Y, change it to S. Disimpan. Good. Menggosok, the meng, and then change the I. Digosok. Okay, the rest of it try to do by yourself. Okay, kamu boleh muat turun. You can download this exercise from Google Classroom. This is the second activity. Latihan kedua, tukar ayat aktif kepada ayat pasif. So you still remember what is subject and verb and object. Okay, abang meniup pelon. Subject, verb, object. You just need to rearrange
susun semula menjadi objek, kata kerja pasif, subjek. Meniup, M, change to T, tiup, but it become D, tiup. Blow, brother, blow the balloon blown by brother. Okay, so you can try to do all of this. Okay, you can download from Google Classroom. Kamu boleh download daripada Google Classroom ataupun tulis semula ke dalam buku latihan. You can write again in your exercise book. So, this is your work. Okay, tugasan kamu, your work, homework. Muat turun, download latihan yang terdapat dalam video ini, the practice, the exercise from this video dari Google Classroom, from the Google Classroom. Siapkan tugasan tersebut, finish your homework dan hantar semula dalam bentuk gambar atau PDF. You can send me back, turn in your homework using picture, take a photo, or using a PDF. You can also write. Kamu juga boleh tulis latihan tersebut right into your exercise book. Okay, jadi itu sahaja pada hari ini. Sekian, terima kasih. Duduk rumah, stay safe.